বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রযোজিত বিজনেস টক সিজন 2। বিবিসিসিআই সবসময় ব্রিটেনে ব্যবসায়ীদের পাশে আছে, আর এই পাশে থাকার প্রয়াসে নিয়মিত আয়োজন করা হয় বিবিসিসিআই বিজনেস টক। এই অনুষ্ঠানে আমরা সমাজের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধি এবং প্রফেশনালদের নিয়ে সমসাময়িক বিষয়ের উপর আলোচনা করে থাকি। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নির্ধারিত হয়েছে ইউকে বাজেট 2021 অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লেড রিকভারি অফ ইউকে ইকোনমি। আর সাথে অতিথি হয়ে আছেন প্রফেসর সানাওয়ার চৌধুরী, FCA, PhD, ভাইস প্রেসিডেন্ট BBCCI অ্যান্ড ফাউন্ডার অফ RCI চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অ্যান্ড রেজিস্টার্ড অডিটর্স। আর আছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা, যারা এখন দেখছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন। আপনারা চাইলে আপনাদের কমেন্ট বক্সে আপনাদের মূল্যবান মতামত এবং প্রশ্ন জানাতে পারেন। আর আপনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন বিবিসিসিআই, প্রবাস কথা, ব্রিটিশ বাংলা এবং ইমিগ্রেন্ট চ্যানেল ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে। এই অনুষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে আপনারা শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুদের সাথে। আমি আর কালক্ষেপণ না করে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি প্রফেসর সানাওয়ার চৌধুরী, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। Thank you, Bhai, for inviting me onto this lovely show. Inshallah. Thank you very much once again on behalf of all members of BBCCI and Board of Directors, and you are the Vice President, so it's some goes to you as well, and very welcome, and our heartfelt congratulations to you, and congratulations to as a British Bangladeshi to become one of the renowned country, which is Bangladesh, has achieving its 50th birthday, and thank you very much all Bangladeshi and British Bangladeshi communities. As you know, we are going to discuss about the UK budget. We have already discussed some of the part in our last episode, but this episode is going to be slightly interesting one, which is you are going to highlight the most important aspects of investment-led UK economy recovery. And if I may ask you, what do you mean by this investment-led UK economy? Because my viewers may not understand, like, yes, we understand the investment-related aspects we're going to discuss, but what is the main aspects we're going to discuss? Would you please outline our show today? Thank you very much. Sure, Alhamdulillah. By shuru korar age, because we have celebrated the start of Bangladesh independence 50 years yesterday, I would like to simply say that as an independent nation, from being in what Henry Kissinger sort of defined Bangladesh as being during the independence war as a bottomless basket, we have now become the 35th biggest economy in the world, overtaking countries that are very well known to us, almost competing with countries like Italy, but having overtaken over 20 European Union countries. So Bangladesh is no longer what was previously defined as a bottomless basket. We are strong in our own right. We're able to look after our own affairs, and I congratulate everyone that is running the affairs of Bangladesh now. And I remember those that have given their lives and helped provide the independence of Bangladesh, that has resulted in both the diaspora being overseas, doing extremely well, and those in Bangladesh doing much better than anyone could have expected. So, Shunar Bangla, amra asha kori, the best of years are yet to come. That having said, amra jani onek manush amader community te onek akranto asen, onek oshusto asen, so they're unwell in relation to COVID-19. Aro bibhinno bhabe oshusto asen. So everybody that has suffered or is suffering now under the COVID-19 virus that has taken this world by surprise over the last 12 months, I do hope them well and speedy recovery. I know that our senior director and advisor, Farooq Bhai, is also unwell, so I do wish him well. So just to answer your main question, as you know, over the last 14 months, the UK economy has suffered tremendously. We've been in several lockdowns, and we're currently in a lockdown. Lockdown money, almost 40% of operations in the UK have come to a total standstill.
but 60% of businesses continue to operate. But the government has committed the UK to nearly 2 trillion pounds worth of debt in order to overcome this virus. And now it is looking using a investment-based approach to restart the economy. And the main thing it's looking to do is to get businesses to be the force, the forefront of this development. So it's asking UK businesses to invest in their business, to restart their business, to look forward to 2021 with vigor, with new initiatives, use financial technology and the technology interface that we have, and look at the opportunities that we have in order to bring the UK back to where it was perhaps 12, 14 months ago. But I know that that is going to be difficult. And some of the things that I want to discuss today will be to look at opportunities that we within the British Bangladeshi community have in terms of taking advantage of some of those opportunities that the government has given. আমরা অনেক সময় একটা ethnic community হিসাবে আমাদেরকে মনে করি, but we are British citizens. We are full participants of the UK economy, and we are no longer people from Bangladesh. Although we have Bangladeshi heritage, we are British, and we should take advantage of every opportunity that this country has to offer in terms of doing business, in terms of working, in terms of taking part in politics within the UK. So এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব। আর আমার একটা জিনিস এইবার মেনশন করব যেটা অনেকে জানেন না, Freeport একটা জিনিস যেটা the Chancellor has announced, and he will be expanding throughout the UK. এই জিনিস নিয়ে আমি একটু detailed ভাবে আলাপ করব, because our community is not involved in free ports. It is a business concept that is worth billions, and is something that we as a community need to know about and get involved in. So আশা রাখি আমি এটা নিয়ে কিছু আলাপ করব। ধন্যবাদ আপনাকে। আমারও বিশ্বাস, আমারও প্রশ্ন রয়েছে এই বিষয়ে আপনার কাছে। প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ আবারও। আপনি আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর উপলক্ষে বাংলাদেশের মানুষকে কংগ্রেচুলেট করেছেন। অ্যাজ এ ব্রিটিশ বাংলাদেশি আপনিও প্রাউড ফিল করছেন। পাশাপাশি আপনি যে বিষয়টি বললেন যে আমরা আসলে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি, শুধু সেটা আমাদের পিএম এর স্পিচ থেকে বা মেসেজ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে 600,000 ব্রিটিশ বাংলাদেশিকে তিনি কংগ্রেচুলেট করেছেন এবং তাদের অবদানের কথা, ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউশনের কথা তিনি বলেছেন, উইচ ইজ সত্যিকার অর্থে আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। আমরা অনেক বিষয়ে আলোচনা করব। তার আগেই আমরা শুরুতেই যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই, কারণ আমরা গত এপিসোডে আমরা আলোচনা করেছি স্বাভাবিকভাবে আমাদের যে বেনিফিটগুলো রয়েছে সেই বেনিফিটগুলো আলোচনা করেছি, সেই বিষয়গুলো আমরা পুনরাবৃত্তি করব না। আমরা পুনরাবৃত্তি করব যে বিষয়গুলো খুবই দরকার সেগুলো। তো সেক্ষেত্রে প্রথমত যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে কর্পোরেশন ট্যাক্স বেড়ে যাচ্ছে, পার্সোনাল অ্যালাউন্স ফ্রিজ করা হচ্ছে। তারপরও একটা সুবিধা রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে ইকুইপমেন্টে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে এক ধরনের ট্যাক্স হার রয়েছে। সেই বিষয়টি যদি আমাদের দর্শক শ্রোতা রয়েছেন যারা, তাদেরকে যদি আপনি একটু আলোকপাত করেন যে তারা কিভাবে দিয়ে বেনিফিটেড হতে পারে, তাদের কি করা উচিত? Okay, so যে ব্যবসাগুলো আছে, if they invest within their capital infrastructure, every pound invested is normally reclaimable against tax. But what the government has done, it has now introduced a new super deduction that will cut companies' tax by 25 pence in every pound that they invest in new equipment. And that is something that companies can take advantage of. So not only are they getting the 100% back, but they will get more by 25% of the amount invested. So what they want is an investment in capital equipment. ধরেন আপনার একটা রেস্টুরেন্টের ব্যবসা আছে, আপনার এখন যদি একটা রেশনাল ওভেন কিনেন, ওই রেশনাল ওভেন আপনি যে টাকা দিয়ে কিনবেন ওই টাকাটা পুরি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে ওইটা ব্যবহার করা যাবে। So you will be able to reclaim back all of that money invested plus 25% on top. So আপনি যদি ইনভেস্ট করেন আপনার ব্যবসাতে, there is a huge tax advantage in relation to this, because the government knows আপনি যদি ক্যাপিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর ইনভেস্ট করেন, দেন এই টাকাটা ভবিষ্যতে
income হিসাবে আসবে. So they're looking for future revenues whilst giving current advantage for people investing in capital equipment. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই বিষয়টি সত্যি আমাদের জন্য খুব একটি অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি এবং আপনিও বিশ্বাস করেন। এই বিষয়টি যারা ওয়ারিড আছেন যে আপনার ইনকাম কর্পোরেশন ট্যাক্স বেড়ে গেছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে সেই কর্পোরেশন ট্যাক্সটাকে যদি আপনি কাট ডাউন করতে চান তাহলে এই টুলসটা ব্যবহার করতে পারেন, এবং সেক্ষেত্রে যারা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট রয়েছেন আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমার বিশ্বাস তারা আপনাকে অবশ্যই ডাইরেকশন দিবেন। আর ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে, তাই আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন যদি থাকে আপনারা আমাদের জানাতে পারেন। আর আপনারা যে আনন্দিত যে আমাদের সাথে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর সানাওয়ার চৌধুরী রয়েছেন, যিনি সম্মানিত ডিরেক্টর BBCCI, তিনিও আমাদের সাথে আছেন। তার কাছে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, তিনি অবশ্যই প্রফেসর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন অনেকদিন যাবৎ। তার কাছ থেকে আমরা একাডেমিয়া হিসাবে অনেক সাজেশন পেতে পারি। সেই আপনাদের যদি সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন জানাতে পারেন। আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি। জনাব চৌধুরী, আপনি যেমনটি জানেন যে 375 মিলিয়ন ইউকে ওয়াইড ফিউচার ফান্ড ব্রেক থ্রু যে বিষয়টি রয়েছে, সেখানে বলা আছে যে লাইফ সায়েন্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ক্লিন টেক এইসব ক্ষেত্রে 20 মিলিয়নস অফ ফান্ডিং রয়েছে। আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির কি কোনো অপরচুনিটি রয়েছে এক্ষেত্রে? তারা কি এর থেকে কোনো বেনিফিট আদায় করতে পারে কিনা, বা এই ব্যাপারে আপনার আসলে দৃষ্টিপাত করছি আমি। হ্যাঁ, অফকোর্স, চিন্তা করেন আমাদের যে ব্যবসায়িক পরিবেশ ওইটা কিন্তু এখন অনেক চেঞ্জ আসছে. We rely on information technology a lot more, so technology has overtaken everything that we do. আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স কি কোন জায়গা থেকে আসে, এখন ব্যাংকে যাইতে হয় না, আমাদের ফোনের অ্যাপের মাধ্যমে ওই ব্যালেন্সটা চলে আসে। আমাদের একটা পেমেন্ট আমরা ব্যালেন্সের মাধ্যমে করতে পারি। আমরা একটা অর্ডার from groceries to buying something of clothing, we can do it from our phone. So এই জিনিস নিয়ে I think innovative business is doing something that is different, that hasn't been done before. So non-traditional businesses. And এই ক্ষেত্রে there is a great equalizer. Technology brings about an equality between genders. So এখন পর্যন্ত আমাদের মহিলা যারা আছেন ওরা কিন্তু they've been very much housebound. They've been restricted to the home or doing very low-level menial work. হয়তো স্কুলে কাজ করছেন বা হয়তো লোকাল দোকানে বা এরকম কাজ করে যাচ্ছেন. So again, I've been talking within our British Bangladesh Chamber of Commerce and Industry, setting up sort of formats and platforms in order to encourage people from our sort of female side to get into and involved with new businesses. So innovative businesses on which grants are available, these are available to everyone, and it doesn't have to be something that is so new that nobody has thought about it. These are businesses that exist already. So for example, I was speaking to our president, Boshir Ahmed, a few days ago, and he was telling me that a young lad within our community was producing bread, fresh bread, in his home using a bread maker. And that had taken such popularity that অনেকে ওর একটা ক্লায়েন্ট বেস হয়ে গেছে। এখন ওরা সব fresh bread নেওয়ার জন্য ওর বাসাতে আসে এবং is looking to open a bakery as a result. That is innovative. That is that sort of business is available for funding under the UK Future Fund. So যারা যারা ইন্টারেস্টেড আছেন, যারা ব্যবসাতে নাই এখন, যারা কাজ করছেন, চাকরি করছেন, they're in employment, they may be driving a taxi or doing other type of work. If they want advice on how to set up business, how to get access to fund to help set up business, please আমাদের সাথে join করেন. আমাদের chamber is based in London, in the East End of London, very near to Brick Lane. আমাদের address পাওয়া যাবে, আপনারা যদি মেসেজ দেন ওইটা দিব. The help is available free of charge to help you get involved in business. If you get involved in business, not only will you enrich yourself, but also enrich those around you, your community, your family, and your community as well.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর সানোয়ার চৌধুরী। আমাদের সাথে জনাব বশির আহমেদ কমেন্ট করেছেন। ধন্যবাদ জনাব বশির আহমেদ, প্রেসিডেন্ট অফ বিবিসিসিআই। তিনি আপনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আপনাকেও ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি বশির আহমেদ। পাশাপাশি বিবিসিসিআই সহ বিবিসিসিআই সমস্ত ডিরেক্টররা, জনাব ইফতি ইসলাম সহ যারা আপনারা সবচেয়ে বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম বলবো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে পাথফাইন্ডার লঞ্চ করেছেন, এবং আমার বিশ্বাস এই পাথফাইন্ডার নিয়ে আমরা একটি প্রোগ্রাম করবো আগামী সপ্তাহে। সেখানে আমরা জানতে পারবো যে আসলে পাথফাইন্ডার কিভাবে বিবিসিসি এর পাশাপাশি বিবিসিসি এর ভিতর থেকে আরো সহযোগিতা করতে পারে আমাদের কমিউনিটির বিজনেস এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সময়ের জন্য। আপনার সবসময় প্রেরণা আমাদের পাথেয়। আমরা এ পর্যায়ে জনাব সানোয়ার চৌধুরী, আপনি যে কথাটি বলছিলেন যে 8 নিউ ইংলিশ ফ্রি পোর্ট বেসড ইন ইস্ট মিডল্যান্ড এয়ারপোর্ট সহ আরো অনেক কয়েকটি জায়গায়, লিভারপুল সিটি রিজিয়ন, প্লেমাউথ, এইসব জায়গাগুলোতে হচ্ছে। এই বিষয়ে আপনি প্রথমেই আমার ইন্ট্রোডাকশনে বলেছিলেন যে আপনি কথা বলবেন এবং এর থেকে আমাদের কমিউনিটির বিজনেসম্যানরা কিভাবে বেনিফিটেড হতে পারে, আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনতে চাচ্ছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Okay, it's thank you. I think Freeport এই কনসেপ্টটা আমাদের জানার দরকার, এবং হয়তো আমাদের ওয়েবসাইটে একটা পেপার লিখে রাখলে ভালো হবে। Freeport is basically a tax-free zone, which is very big in size. So অনেক সময় it will be many square miles within which you can have business and operations that is not subject to UK tax and excise duty that you normally have to pay. So এটা কিন্তু অনেকভাবে ব্যবহার করা যাবে. So anything that comes into that port is not subject to any UK tax, UK VAT, customs, or anything like that, and it's not going to be regulated as well. So অনেক জিনিসগুলো, অনেক rules and regulations of the United Kingdom will not apply in these free ports. Of course, you need to be fit to have a license to operate within that. So you need to be a person of good standing or a business of good standing to be able to operate in that. But for example, I have a friend who invests in antique cars. Now, if he was to bring those cars into the UK, he'd be subject to huge amount of tax that he'd have to pay on that value. But what he does, he has his own operation within the free port, and he's able to store these priceless cars as well as other items, including precious items such as gold, such as paintings, such as other collectible items, and he keeps it within that free port zone, subject to no tax, no regulations, no costs, and he's able to take advantage of the value growth that gives. When he wants to then sell that item or do something else with it, if he does it away from the UK, then he's still not subject to UK tax. But if he wants to bring it into the UK, then obviously the UK tax and customs rules will apply. So এরকম কিন্তু অনেক কিছু আছে যেগুলো আমাদের ধরেন একটা ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে রাখবো, বা even on the productive side. So we can bring things in, raw materials into this free zone. We can add value to it, not pay VAT, and then be able to export it out. Again, working within the free port zone, but not be subject to UK taxation. So it allows you to do more, better, cheaply, be more competitive for exporting your goods and services than would be the case if you operated within UK proper. So এই জিনিস নিয়ে আমাদের অনেক কিছু করার দরকার, হয়তো একটা ওয়েবিনার করলে একটু ভালো হবে, but this is a concept that our community is not involved in at all, and এই জিনিসটা আমাদের প্রমোট করার দরকার, because by getting involved, this is another line of business that our community can get involved in, not only work within our community, but within the community as a whole within the United Kingdom, and benefit from another skill set.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার বিশ্বাস যে বশির আহমেদ তিনি শুনছেন, প্লাস আপনার কাছেও রিকোয়েস্ট রইল যে এই বিষয়ে আসলে একটি ওয়েবিনার করা উচিত, কারণ এটা অনেক বিস্তারিত এবং বৃহত্তর একটি বিষয়, যে বিষয়টি হয়তো বা এত অল্প সময়ে আমরা কভার করতে পারবো না। তারপর আমার কয়েকটি সম্পূরক প্রশ্ন থাকবে আপনার কাছে, সেগুলো দিয়ে আমরা চেষ্টা করবো কিছুটা আউটলাইন করার জন্য। বাট আপনি যে বিষয়টি বললেন সেটি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য আই থিঙ্ক বিগেস্ট অপরচুনিটি আমাদের এই পোস্ট ব্রেক্সিট এবং পোস্ট কোভিড আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। আপনি যদি, আপনার কি জানা আছে কবে নাগাদ এইটি ওপেন হতে যাচ্ছে বা কবে নাগাদ এর কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে? Freeport already exists. এইটাই মজার কথা. জি। There are over 80 free ports within the European Union, and the UK has, I think, about 8 of them already. So we already have free ports in the UK. It's just that our community don't know about it and don't use it. It is something that must be used, and it is tax-free. Nobody likes to pay tax, and this is a wonderful way of avoiding the payment of tax and customs duties that you'd normally pay when you do business in the UK. ধন্যবাদ আপনাকে। আমি আমি জানি যে আরেকটি সম্পর্ক প্রশ্ন রয়েছে। সেই প্রশ্নটি হচ্ছে এভাবে, যে যদি আমি বলি যে যেহেতু ফ্রিপোর্ট এক্সিস্ট করছে, আমি কোনো একটা জিনিস ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছি, আমি সেক্ষেত্রে ROI নাম্বার আমার দরকার আছে। তো সেক্ষেত্রে এই ফ্রিপোর্টে ইনভলভ হওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হতে পারে? আমাকে আসলে কি বিজনেস ওপেন করতে হবে, বা বিজনেস ওপেন করা থাকলে সেখানে আমি কিভাবে ফ্রিপোর্টের ভিতরে আমার অবস্থান নির্ধারণ করতে পারবো, বা আমার স্টোরেজের ব্যবস্থা করতে পারবো, বা লাইসেন্স কিভাবে পাবো? এই ব্যাপারে যদি একটু অল্প করে আপনি আমাদের বলেন। হ্যাঁ, of course there is a process in place. আমরা এটা নিয়ে হয়তো একটা একটা ফ্লাই শিট বার করব, যেটা থেকে একটা যাদের দরকার হয়তো ওরা একটা লিংক আমাদের ওয়েবসাইটে পাবে, বা এরকম জিনিসটা করতে পারবে। এটা নিয়ে এখন এত দীর্ঘভাবে আলাপ করা হয়তো ভালো হবে না, কিন্তু ওই কনসেপ্টটা সবার জানার দরকার। ফ্রি পোর্ট is something that we um, haven't known about, and it's something that others are using in order to make profitable business decisions. So this is something that we need to know about it. And এরকম যদি আমরা কিছু promote করি, then we can get details of that through the chamber or its website. এই জিনিসটা আমরা ব্যবস্থা করতে পারবো, এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা যারা শুনছেন আমাদের প্রবাস কথা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে রয়েছেন দর্শক শ্রোতা, আপনারা যারা ইউরোপে রয়েছেন তারা শুনলেন যে ইউরোপেও ফ্রি পোর্ট রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা সেই বেনিফিটটাও নিতে পারেন। এবং আমরা আশা করি BBCCI এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিবে এবং ভবিষ্যতে একটি ফ্লায়ার বের করা হবে প্রসিডিউরটাকে হাইলাইটস করে কিভাবে আপনারা সেখান থেকে বেনিফিটেড হতে পারেন। আপনারা যদি তারপরেও জানতে চান আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। BBCCI এর ওয়েবসাইটে আমাদের যোগাযোগের অ্যাড্রেস রয়েছে, ইমেল অ্যাড্রেস রয়েছে, সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি জনাব চৌধুরী। সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে নিউ হেল্প টু গ্রো স্কিম রয়েছে, যেখানে 130,000 কোম্পানিজ অ্যাক্রস UK উইল বি বেনিফিটেড ডিজিটাল অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বুস্ট। আসলে এই ব্যাপারে যদি আপনি আমাদের একটু এক্সপ্লেইন করেন এই বিষয়টি কি? There's a lot of fund coming into local authorities in order to help and support local businesses prosper. I think it is really important, and আমাদের সবার জানার দরকার এবং বোঝার দরকার, that there is a lot of help available for existing businesses and new startup businesses in gaining funds and help and support and training, যেটা হয়তো আমাদের first thinking থাকবে ওই রকম কোনো help নেই. So I do ask everyone to visit their local authority website, and under business they can see every type of help that is available. But অনেকে বলে, look, I need small amount of funding, আমি কোনোদিন ব্যবসা করি না, আমি কিভাবে শুরু করব? There's seed corn funding that is available, and again the chamber can help in that regard. Seed corn funding from the government, from different charities such as the Princess Trust, ওরা কিন্তু টাকা দেয় for you to start business. So for example, if a mother in a house that is housebound, that isn't able to go out to work but wants to do some business, she can do a number of different businesses from her home, supported by the local authorities, supported by the government, as well as various charities to help her set up in business. So একটা জিনিস আমরা অনেক সময় অবহেলা করি, দেখেন the restaurant industry, যেটার উপর আমরা rely করি অনেক সময়, the catering industry has been our backbone for the last 50 years.
Where is that going now? Well, a lot of what this pandemic has shown is that a lot of the catering industry is now changing. So eating out at a restaurant is now been almost not an option for the last 12 months. But eating at home has become a matter of choice. You're bound to eat at home. So takeaways have been more readily available, and that is how businesses have survived. But that then opens up an opportunity for people to do business from their home, providing home cooked meals locally through some form of platform that allows them to have both the health and safety aspects met, as well as generate enough revenue to give that housebound male or female the opportunity to generate income. So that sort of thing, again, the British Bangladesh Chamber of Commerce and Industry is promoting people to get involved in, because half of the workforce that is, our women, not the younger generation, but the older generation, have not been involved in business before. We can help in relation to that. The funding that is available from the government is provided through local authorities. So local authority websites are very important to keep an eye on. You can go onto the national website of uk.gov.uk and just see the links that will take you to your local website to see what help is available. So those businesses that have suffered, whether you are a business that is self-employed, maybe driving a taxi or an Uber, or something more involved, there is a lot of help available, a lot of support available for you to get back on your feet. But those looking to innovate new business ideas, whether it's home deliveries or doing something at home that may be like this bread maker, those help is also available. So what I want to really open up to the whole community is that business is what has given me what I have. Business is an opportunity that is available to everyone. And being part of the British Bangladesh Chamber of Commerce allows me to help others at no cost to themselves in getting involved in business. So we're here to help. All of the directors within our chamber are very experienced, very established businessmen within our community. They're here to help free of charge. We have links to both funding entities, local authorities, and government to be able to direct you on any areas that you have queries in. So again, there's only so much that hoyto ami alap korte parbo ei programme, but there is a lot more that we can help through our chamber. And again, queries that you have could be directed to the chamber in this regard. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স অ্যাগেইন। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা যারা শুনছেন, আমাদের সামনে যে দুটি বড় ইভেন্ট, সে বড় ইভেন্টটি হচ্ছে যে একটি হচ্ছে ব্রেক্সিট এবং আরেকটি হচ্ছে কোভিড। এই দুটি ইভেন্টকে কেন্দ্র করেই আমরা দুর্ঘটনা বলবো না, ঘটনা বলবো। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজনেসের যে ধরনের সাপোর্ট রয়েছে, আমরা সত্যি এই সাপোর্টগুলো যদি না নিতে পারি, আমাদের কমিউনিটি যদি এর থেকে পিছিয়ে পড়ে, তার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আর হবে না। সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই বিবিসিসিআই এর মতো যারা সংগঠন রয়েছেন, ব্যবসায়িক সংগঠন রয়েছেন, ব্যবসায়িক প্রফেশনাল রয়েছেন, তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমার বিশ্বাস সেখান থেকে আপনারা অনেক সহযোগিতা পেতে পারেন। আমি আরো কয়েকটি বিষয় আপনার সাথে একত্রতা প্রকাশ করতে চাচ্ছি। সেটি হচ্ছে যে শুধু ফান্ডের ক্ষেত্রে রয়েছে, যেমন ওভার 1 বিলিয়ন ফান্ডিং রয়েছে, যেটা 45 টাউন সাপোর্ট করার জন্য, প্লাস 150 মিলিয়ন কমিউনিটি ওনারশিপ ফান্ড রয়েছে। এই বিষয়ে যদি আপনি একটু আলোকপাত করবেন, অবশ্যই আমার বিশ্বাস। তার আগে জনাব বশির আহমেদ আমাদের পূর্ববর্তী যে প্রশ্নটি রয়েছে তার সাথে উনি সাপ্লিমেন্টারি আমাদের কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন, সেই ইনফরমেশনটা আমি একটু স্ক্রিনে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। তিনি বলেছেন যে কিপিং আ প্লেস ফ্রম 2019 কনজারভেটিভ পার্টি ম্যানিফেস্টো, আমরা ওই বিষয়টি বলছি, যেসব পোর্টের কথা বলছিলাম আমরা, সেই ফ্রি পোর্টগুলোর কথা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে 4th of March 2021, উনি ডেট দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন যে an enhanced capital allowance 100% of company invested in plants and machinery for use in free port tax sites in Great Britain.
সো আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আসলেই বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি, এমন একটি বৃহত্তর বিষয় যে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কভার করতে পারবো না। তবে জনাব বশির আহমেদ, আপনি যদি একটি উদ্যোগ নেন যে আমরা এই বিষয়ে একটি ওয়েবিনার করতে পারি এবং আমাদের ইন্টারেস্টেড যারা বিজনেস পার্টিস রয়েছে তাদের সাথে যে আমরা শেয়ার করতে পারি, সেক্ষেত্রে তারা উপকৃত হবেন। জনাব সানোয়ার চৌধুরী, আপনি যদি আমাদের কমিউনিটি ফান্ডের ব্যাপারটা বলেন এবং যে টাউন ইমপ্রুভমেন্টের যে ফান্ড রয়েছে, সেক্ষেত্রে কি কোনো ধরনের, আপনি বলেছেন যদিও আমরা লোকাল অথরিটির ওয়েবসাইটগুলোতে নজর রাখতে পারি, এ বাদে কি লোকাল যারা এমপি রয়েছেন বা লোকাল কাউন্সিলর রয়েছেন তারা কি ব্যাপারে কোনো সহযোগিতা করতে পারেন কিনা? Of course, some local towns have suffered and have continued to suffer disproportionately compared to other towns throughout the UK. So again, different parts of the UK has different rules in place. For England, there is going to be £1 billion worth of funding that's going to be available to 45 towns in order to help it regenerate its economic platform and help people do better than they are at the moment. So again, the local websites, local authority websites will give you all of the information that you need. So for example, those businesses that are shut at the moment, if they want to restart, and again from April, you can restart certain businesses, you're able to apply for a restart grant of up to £6,000. So that is available. But for those towns, those 45 towns where this 1 billion support is being given, greater and enhanced support will be given for local businesses, not only existing businesses, but new businesses wanting to start up. So again, locally, you need to look at what is available in order to take advantage of that. And remember, there is nothing difficult in making an application for funding or making an application for support. Training has always been available everywhere in order to support your business. You don't have to pay for that training. So আমরা অনেক সময় কি করছি, আমরা traditional based businesses like the catering industry, like local shops, we've always been devoted or concentrated our mind in doing those types of businesses. Now, you can do those types of businesses, but you can do it on a more innovative basis that is then also attractive for getting grants. So again, do sit down and talk about what you want to do. And somewhere down the line, whether it's your local authority or some government entity or your local chamber, whatever the chamber that might be, or even any of the Bangladeshi chambers that exist. And it's not just the British Bangladesh Chamber of Commerce and Industry. There are a lot of national and local Bangladeshi chambers that are around. Seek their help in getting support that is locally available. There are too many to mention on this program, but again, detailed support, details about this support is given on local authority websites. Go and visit it. The application and the process in meeting the requirements is not as complex as people believe. People of very low expectation have gotten grants. So I do invite people to look out for these and to make an application. গ্রেট। যারা নতুন উদ্যোক্তা রয়েছেন, যারা ব্যবসা শুরু করতে চান, আমার মনে হচ্ছে যে এই সব সুবিধাগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করার জন্য একটি সুবর্ণ সময় এখন। সেক্ষেত্রে লোকাল চেম্বার্স এর কথা বলেছেন, প্লাস হয়েছে যে আমাদের অনেক মেন্টর রয়েছেন আপনাদের কমিউনিটিতে, আমাদের কমিউনিটিতে, তাদের মুখোমুখি হন, তাদের কাছে আলাপ করুন এবং লোকাল অথরিটি যতটা দূরে মনে হয় ততটা দূরে নয়, কারণ আমরা যদি আমাদের লোকাল অথরিটির লোকাল কাউন্সিলরের কাছে যেতে যাই, লোকাল এমপির কাছে যাই, আমরা অনেক সহযোগিতা পেতে পারি। প্লাস লোকাল অথরিটির সাথে সম্পর্কটা যেন আমাদের আরো মধুর হয়, আমাদের যেন অ্যাটাচমেন্টটা আরো বেড়ে যায়। যত অ্যাটাচমেন্ট বাড়বে তত লোকাল অথরিটির মাধ্যমে আপনারা বেনিফিটেড হতে পারবেন, কারণ আমরা দেখেছি যে কোভিড এর সময় যে ধরনের হেল্পগুলোই এসেছে কিনা তা লোকাল অথরিটির মাধ্যমে এক্সিকিউট করা হয়েছিল। তো লোকাল অথরিটি থেকে আমরা যদি দূরে থাকি সেক্ষেত্রে আসলেই সত্যিকার অর্থে এই বেনিফিট গুলো পাওয়া যাবে না। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাব প্রফেসর সানোয়ার চৌধুরী। আমরা
গত প্রোগ্রামে আমরা ভিএটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যে ভিএটির কাট রয়েছে সে বিষয়ে যদি আপনি একটু অল্প করে আলোকপাত করেন, একটু রিমাইন্ড করিয়ে দেন আমাদের আসলে কি ধরনের সুবিধাটা রয়েছে এবং সেই সুবিধাটা কিভাবে আসলে নেওয়া যেতে পারে এবং সেই সুবিধাটা কাজে লাগিয়ে বিজনেসকে কিভাবে ফার্দার ডেভেলপ করা যেতে পারে, জনাব চৌধুরী। Okay, largely আমাদের catering industry জন্য the 5% VAT reduction has been extended until the end of September. So ওই সুযোগটা আমাদের ব্যবহার করা দরকার। Even though the VAT rate has reduced, obviously that is to encourage businesses to continue trading and to expand their trade. So ওই জিনিসটা is going to be 5% until the end of September. And then from then onwards, for another 6 months until the 31st of March 2022, is going to be 12.5%. So do seek advice of your accountant to make sure that you benefit from those reductions that are shown there. Also, for those that have suffered in terms of ongoing costs where they're paying VAT, but they aren't recovering enough, their accountant should be able to make a claim in order to recover some of that VAT that was paid in the past. So again, do use your accountant in that regard. Also important is the business rate relief that most people are aware of, but that is also important. Relief is available. Almost more than 750,000 businesses are eligible to get that business rate relief. Please do get it. Again, if you're not sure, contact your local authority or contact your accountant. They should be able to help. But also in terms of hiring staff, we've got a crisis within the catering industry in terms of staffing. And I think maybe you will come on to immigration or the but it is time now to recognize that we within the United Kingdom need to become self-sufficient in terms of staffing from the United Kingdom. And you can employ people with help from the government in terms of getting grants for employing, getting support for training those people up, paying low national insurance contribution in terms of employing those, and also perhaps paying towards the beginning lower cost in terms of employment of those people. And up to 12 months worth of cost can be recovered if proper work is done in terms of employing younger people. So again, a lot of help is available this time round. There's also an incentive for taking on youngsters. So every youngster that you take on, there is a grant that is paid £3,000 per person employed. So again, the only way that the UK will recover is through business and enterprise. And business and enterprise is being helped by the government in many different ways. And I think this is something which all of us need to take advantage of. Our community tends to just look out for the big headline support, things like salary furloughs, things like self-employed support. But there are also other support that is available to businesses which we need to start to take advantage of. And আশা রাখি আপনারা যদি হয়তো ইনফরমেশন নিয়ে কিছু knowledge না থাকে, then contacting your local chamber, contacting your accountant, or looking at local websites will really help you in this regard. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর সানোয়ার চৌধুরী। আপনি আমার প্রশ্নগুলো অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আপনি সেই বিষয়গুলো কভার করে ফেলেছেন অলরেডি। আমরা কিকস্টার্ট সম্পর্কে বলেছেন, আপনি অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ফান্ডের কথা বলেছেন, যে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই গভর্নমেন্টের ইনসেন্টিভ রয়েছে এবং এই ইনসেন্টিভগুলো নেয়ার জন্য আসলে এর চেয়ে সুবর্ণ সময়, আমার খুব একটি দীর্ঘ সময় না ইউকেতে ব্যবসায়িক জীবন, আপনার তো অনেক দীর্ঘ সময়। আমার বিশ্বাস আপনি আমার সাথে একমত হবেন, আপনার ব্যবসায়িক জীবনে এত সুবিধা গভর্নমেন্ট নিয়ে কখনো মনে হয় এগিয়ে আসেনি। এসেছে কি যদি Not in my lifetime. দেখেন, salary furlough is something that doesn't exist. There's two things that has saved us. Obviously, the government has done a lot of things that is wrong. I think I'm a firm Remainer. So politically, I wanted to remain within the European Union. Although there may be many in our community that wanted to leave, and we have now left. I think it was a bad decision. I think we will
relook at that decision in years to come and perhaps rejoin the European Union, because our biggest trading bloc is mainland Europe, and we can't do without them. 55% of our trade is still with the European Union. And as we become more integrated within the British community, we need to look nearer as opposed to further afield in order to do business. But the biggest heartache as well as opportunity this pandemic has given us is that it's shown us that we can do business in different ways. We don't have to do the traditional going to office in order to do business, or going to a production facility to do business. We can do business from home. And what it allows us to do is to bring in a workforce that has never been in work before, what we know as housewives, or those people that are housebound. It could be house husbands as well. They are now able to get involved in business. But the support that's been given that will cost the UK economy nearly £2 trillion overall is the biggest that's been given in any country in the world. And it's the first time in my lifetime that it's been given in the United Kingdom. We have all benefited from it. There is a lot of cash and a lot of liquidity out there. আমি সবকে advice দিব, please keep hold of that liquidity, because difficult times are yet to come. In September, October, November, when furlough and support starts to reduce, that is when we will need that liquidity. So আপনাদের হাতে যদি liquid cash থাকে, please keep it safe, keep it with you, because later on in 2021, we will need it. And going into 2022 onwards, that liquidity is going to be essential in order to survive. ওয়ান্ডারফুল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার একটা প্রশ্ন ছিল র্যাপিড ফায়ারে আপনার কাছে, যে একটা অ্যাডভাইস সবার জন্য, সেই অ্যাডভাইসটা আপনি আগেই দিয়েছেন। তারপর আমরা চেষ্টা করবো আরেকটা অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য। আমরা সব শেষ পর্বে, এই পর্বে আপনার কাছ থেকে আমরা কয়েকটি মজার প্রশ্ন, সেটা আপনার ক্যারিয়ার রিলেটেড হতে পারে, ব্যক্তি জীবন হতে পারে, আমরা জাস্ট এই অনুষ্ঠান থেকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে নেওয়ার জন্যই এই প্রশ্নগুলো। আপনি চাইলে অল্প করে উত্তর দিতে পারেন, না চাইলে অ্যাভয়েডও করতে পারেন। আমার বিশ্বাস যে প্রশ্নগুলো খুব জটিল না। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা সবাই ব্যস্ত থাকি কর্মক্ষেত্রে, কিন্তু যখন আপনি কর্মক্ষেত্রে থাকেন বা বাসায় থাকেন, মানে হোয়াট ডু ইউ ডু ডিউরিং আ টিপিক্যাল ডে, মানে একটা স্বাভাবিক ডেতে আপনি কি ধরনের কার্যক্রম করেন, যদি আমাদের একটু শেয়ার করেন। My typical day is 18 hours long. Sometimes people on Facebook think that all I do is have parties, go for meals, go on holiday. In fact, the 18 hours are quite long. I deal with all types of businesses. I have 8 main businesses within the United Kingdom. So I spend my time strategically managing those. But I spend time with my family as well. I try and spend time with my children at home, with friends, so that I have this work-life balance. So whilst I'm working, I'm also dealing with family matters. I'm also dealing with community matters. I'm dealing with work related to the chamber, supporting various organizations, and also doing a lot of work in Bangladesh. I have a lot of charitable activities. So our busy day is 7 days a week, 18 hours a day. I enjoy it. And those 18 hours are fully comprehensive in terms of lots of different and interesting things. So my secret to getting through those 18 hours is in terms of diversity. I do a lot of different activities, which culminates into a total day, and I can sleep very sound that I've done my best during that day, and look forward to the next day if Allah blesses me with another healthy and good day to do the same again. So that's how I conduct my life. চমৎকার। যারা ইয়াং এন্টারপ্রেনার রয়েছেন তাদের জন্য হচ্ছে আইডল হচ্ছেন প্রফেসর সানোয়ার চৌধুরী। তার 18 ঘন্টা দিন তিনি কিভাবে কার্যক্রম দিয়ে
পার করছেন সেটি দেখেই আমাদের শেখার অনেক কিছু রয়েছে। আমাদের জন্য অনেক ইন্সপিরেশনাল প্রফেসর সানোয়ার চৌধুরী, আপনার এই 18 ঘন্টার দিন। আপনার এই 18 ঘন্টা কার্যক্রমের মধ্যে আপনি অনেক কাজ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কোন কাজটি বা কোন কাজটি করতে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন? মানে ফেভারিট জব যদি আপনি আমাদেরকে একটু বলেন। I've never been a person of personal um, enrichment. Although I've been successful in many things, what I enjoy most is getting involved in helping others. So whether it's through the British Bangladesh Chamber of Commerce and Industry, or through the Jagannathpur British Bangladesh Education Trust, or through my own work that I do in Bangladesh and the UK, I try and help others in buying their first property, for example, or getting their first employment, or getting into university. So that help and support really enriches my life. And if I can help others, if I can end my day thinking that what I've said, what I've done, what I have managed to achieve is to help some others have a better life, then that is the most satisfying result of all. চমৎকার! আমরা যতই শুনছি ততই আনন্দিত হচ্ছি আপনাকে। আপনাকে যেমন আমরা ফলো করতে বলেছি বা আমরা যেমন আপনাকে ফলো করব, আপনি কি তেমন কাউকে ফলো করেন? আপনার কি কোনো আইডল আছে? যেমন আমি যদি বিজনেসের ক্ষেত্রেই বলি, কোনো চিফ এক্সিকিউটিভ অথবা কোনো ডিরেক্টর অথবা কোনো সাকসেসফুল বিজনেস পার্সোনালিটিকে আপনি ফলো করেন। আপনি কি তাদের কয়েকজনের নাম বলতে পারবেন যদি আপনি করে থাকেন? The beauty of technology is that the whole world is at our fingertips. আমি যে সময় আমার PhD করি, I remember spending hours and hours in a physical library, pulling out books which I was reading, taking notes of, and then rewriting, and then resynthesizing, and then revising things many times over. Now I can do the same activity within minutes from anywhere, from my bathroom to my bedroom to my office. So again, technology has helped a huge amount in terms of making our lives easier. What I say in terms of going forward, we shouldn't shy away from what is out there. I think if we can share what we do, a lot of people say, you do this for publicity. No, if I wanted to be famous, I would have spent £2,000 a month advertising my face through every Bangla channel in the UK and become famous that way. What I want to do, becoming famous or becoming well known or becoming respected isn't my target. My target is to do what I can do well. So I do a lot of reading. And the reading that I do isn't any one individual. So a lot of times I will look at things that has a history. So looking back, everything that current business people have done, whether it's Amazon to Microsoft to Tesla, all of these things were businesses that started many years ago. The concept already existed 50 years ago, 100 years ago. What they've done is they've looked at it and said, look, how can I make this concept easier? So what I enjoy doing is I enjoy reading articles where they're able to look at a problem, look at ways of dealing with it, and then come up with an outcome that is transformational. So for example, Amazon is now the world's most valuable company, but it doesn't own anything. It doesn't hold its own stock. What it does is it provides products and services for other people. And by taking a cut, it has become a multi-trillion-dollar company. Company like, for example, PayPal, companies like Just Eat. Just Eat uses our catering industry in order to become a multi-billion-pound company. What are they doing? So reading widely, not following any one individual, because remember,
every individual has their own idiosyncrasy, so idiosyncratic behavior, and following any one individual doesn't benefit us. But reading widely, reading as much as you can, and looking at why something happens. So when you see something different, like a free port being mentioned, go and look it up, see what it is, learn a little bit about it, and start to get involved in it. So, for example, um, one of my businesses is in selling cars. Now, every car that we sold, by law, we needed to provide a warranty with it. Now, we used to buy that warranty in because we thought, well, our specialism in selling cars, we will get others to provide that warranty that's required by law. Then I looked at this problem and I said, look, we're paying a vast amount of money every month, paying for these warranties. Why can't we provide that in-house? We talked about it. We looked into what was out there. We looked into what was involved. We looked at the risks. We looked at the rewards. And 6 years ago, we started to provide our own warranties under the name Warranty First. And now it is a big player within the warranty market. So within 6 years, we now employ over 25 people. We have our own offices. And if you go to warrantyfirst.co.uk, you can see that we don't do anything new. We don't do anything innovative. We just do it in a way that people are able to use it on a very intuitive, very easy to use basis. And as a result, we have another business line, which is a multi-million-pound business, but that didn't exist 6 years ago. And I did that by looking around the information that was out there. So coming back to your question, who do I follow? You don't need to follow anyone now. With information technology as it is, all sources are available. It's not any one individual or any one business or any one concept that you need to focus in on. Focus in on them all. Look at things that interest you. A common question that I get asked is, what do I do? I don't know where to start. How do I do business? Well, just go on to open up a Yellow Pages, for example. In the olden days, there used to be Yellow Pages where businesses used to be listed there. Now you can go to yale.com. I think the Yellow Pages has now got its own website. Select any type of business. Look from A to Z. There are a million business ideas there alone. Whether you enjoy giving acupuncture to accountancy to running a zoo, every type of business is out there. Just go and have a look, see what interests you, and then if you need help in setting it up, talk to a local chamber of commerce. They're there to help free of charge. We don't use that facility. Go to your local library. They're there to give you all the information you need to help you do things. So again, no one person do I follow, but I do a lot of reading. I do enjoy reading, and I read articles of all sorts. ধন্যবাদ 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 আপনাকে। শুধু আমি না, আমার যারা দর্শক শ্রোতা রয়েছেন তারাও আপনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আপনার নলেজ এবং এই পর্বটি আমার কাছে মনে হয়েছে আরো বেশি চমৎকার, কারণ একজন বিজনেস লিডার হিসেবে নয়, শুধু আপনি একজন প্রফেসর হিসেবে আমাদের অ্যাডভাইস করেছেন পড়ার ব্যাপারে। আসলে আমরা এই সময়গুলোতে খুব কম পড়ছি এবং আমরা এতটাই টেকনোলজি নির্ভর হয়ে যাচ্ছি যে টেকনোলজির ভিতর ঢুকে যাচ্ছি, কিন্তু পড়ার সময় নেই আমাদের। আসলেই আপনি যে বিষয়গুলো বললেন যে আমাদের পড়তে হবে, পড়ার বিকল্প নয়, এবং পড়াই একমাত্র আমাদের মুক্তি হতে পারে, এমনই বিশ্বাস আপনার থেকে আমরা ইন্সপায়ার্ড। আমরা শেষ পর্যায়ে একেবারে অনুষ্ঠানের আমাদের হাতে 5 মিনিটের মতো সময় রয়েছে। আমি আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে যে আপনি কি কখনো কারো কাছ থেকে অ্যাডভাইস পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন, সবচেয়ে মূল্যবান অ্যাডভাইসটি কি ছিল আপনার জীবনের? আর আপনি আমাদের যারা দর্শক শ্রোতা রয়েছে তাদের জন্য কি ধরনের অ্যাডভাইস দিবেন? এই দুটি প্রশ্ন আমার শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে। My father used to tell me that don't ever look back, always look forward. And এই অ্যাডভাইসটা আমার অনেক কিছু বলতেন। আমার আব্বা কিন্তু he was 6'2" in height. I'm 5'7", so I didn't quite reach his height. My brother is also about my height, so আমরা শুধু 2 ভাই, কোনো বোন নেই। আমার আব্বা ছিলেন a giant of a man.
He was a headmaster at a primary school before he came to the UK in 1962. So there are many bits of advice that he's given that I find seminal, that I find it has its roots in philosophy and in the way that life operates. But he used to say, never look back, always look forward, because looking back distracts your attention and you forget where you're actually going. But আমার একজন প্রফেসর ছিলেন, ওর নাম ছিল প্রফেসর Olusegun Wallace, সে মারা গেছে। Olusegun Wallace was a Nigerian professor that said to me, why, I wanted to do a master's when I was at Middlesex University. I was teaching there, and I said, I'll do a master's. He said, look, your chartered qualification has taken you beyond a master's. If you want to do something, do a PhD. So I did a PhD out of my own passion as opposed to need. But ওর একটা কথা মূল্যবান ছিল, যেটা আমি সবার সাথে শেয়ার করব। He said, to be successful in life, hear little, see little, and say little. Money, if we can keep those things minimized, then we can be successful. Because if you hear too much, then you get confused. Don't hear too much. Hear little, but make use of what you hear. See little, because if you see too much, if you go into a shop and there's this, that, and the other choice, when I go into a shop, within that first hour, if I can't decide, I'm out. But অনেকে কি করে, ওরা 8-9-10 ঘন্টা খাটায়, মানে they enjoy shopping around. So see little and say as little as possible, because what you say may be valuable, but human nature as it is, we tend to repeat ourselves. We don't tend to be wise all of the time. So if we say as little as possible, if we can keep those three things in balance, I think success will come naturally. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা শেষ করব আপনার কাছ থেকে আমাদের ক্লোজিং স্টেটমেন্ট। আপনি বিবিসিসিআই ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাশাপাশি আপনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং অডিটর হিসেবে আপনার ফার্ম রেজিস্টার্ড। আপনার কাছ থেকে আমার মূল্যবান সময়ের জন্য খুবই আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ। বাট আপনার কাছ থেকে আপনার ক্লোজিং স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা সেই বিষয়টি আরো একটু উজ্জ্বল করতে চাচ্ছি আমার দর্শক শ্রোতাদের কাছে, যে তারা যদি প্রয়োজন পড়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি হতে পারেন, আমাদের চেম্বার অফ কমার্সের মুখোমুখি হতে পারেন। এবারেও যদি আপনার কোনো কিছু বলার থাকে, সেটি আপনার কাছ থেকে শোনার অপেক্ষায় আছি। আপনার a lot of times we say a lot of things, but if you don't do something different, you'll never get anything different. So hoyto apnara kichu manush achen, hoyto you've worked driving a taxi all your life or working in a restaurant all your life. Think different, meet people, come to the chamber, have a cup of tea, talk to some of our directors, go to your local library, talk to different people and see whether you can do something different, because by doing something different, you will be somebody different and you'll enjoy life as a result. So আশা রাখি আমি আরিফিন ভাই আমাকে বলবেন আবার আসার জন্য। It's been really enjoyable talking to you. সবকে বলবো, independence was earned in Bangladesh by giving lives, by giving blood. Now we ourselves, 50 years on, need to remember those that have given their lives by doing what they wanted, making Bangladesh truly free, truly strong, and the future can only be bright if we do that. ধন্যবাদ আপনাকে, আবারও ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা যারা আপনারা এখন শুনছেন এবং ভবিষ্যতে দেখবেন এবং শুনবেন। আপনাদেরকেও কয়েকটি নাম আমাদের একেবারে না বললেই নয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসেও শাহজালাল রহমান, বশির আহমেদ, মিজানুর রহমান মিজান, আব্দুল মালিক আহাদ, মুজাহিদ খান, আপনাদেরকে বিশেষ করে ধন্যবাদ, কারণ আপনাদের প্রশ্ন, আপনাদের প্রেরণা আমাদের জন্য অনেকটাই চালিকা শক্তি হয়েছিল গত এক ঘন্টা। গত এক ঘন্টায় আমরা অনেক তথ্য জেনেছি, অনেক ইন্সপিরেশনাল মেসেজ পেয়েছি, যেগুলো হয়তোবা আমার জন্য কাজে লাগবে, আমার বিশ্বাস আপনাদেরও কাজে লাগতে পারে। সব শেষে যেটি বললেন প্রফেসর সানাওয়ার চৌধুরী, তার প্রফেসরের উদ্ধৃতি দিয়ে, যে
কম শুনবেন, কম বলবেন এবং কম শুনবেন, কম দেখবেন এবং যত সম্ভব কম বলবেন, তাহলেই হচ্ছে সাকসেসফুল হওয়া যাবে। আসলে এই বিষয়টি আমার জন্য অনেকটা নতুন এবং আমার জন্য এটি আসলেই ইন্সপিরেশনাল। আমার বিশ্বাস আপনারা যারা দেখছেন এবং শুনছেন আপনারাও এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। আর আমাদের সব শেষে যে বিষয়টি বলেছেন যে যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা দেশ পেয়েছি, আমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছি, ভাষায় কথা বলতে পারছি এবং প্রবাসী ব্রিটিশ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচয় দিতে পারছি, এটি আমাদের জন্য গর্বের। আমরা সেই গর্বের বুক বেঁধে আশা বেঁধেই থাকবো এবং যেসব মানুষগুলো আমাদের জন্য স্যাক্রিফাইস করেছেন তাদের জন্য আমাদের সবসময় আমাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা রইল। এমনই প্রত্যাশা। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আরেকটা অনুষ্ঠানে দেখা হবে। প্রফেসর সানোয়ার চৌধুরী, আপনার সাথে কথা বলতে পেরে ভালো লাগলো এবং আমার বিশ্বাস আপনাকে আরেকটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানালে আপনি না বলবেন না। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।